Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 6월 14일 금요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. Our culture is certainly making headlines around the world. From popular music and milestone films, we're seeing the letter K for Korea placed on pretty much everything. K-pop, K-movies, K-food. But that's not all, because there's also K-paper, with Hanji raising the bar in the arts world. 우리의 전통 종이 한지를 소재로 한 작품 전시회가 이탈리아 로마에서 열리고 있다는 소식입니다. 바로 이탈리아 국립 로마 미술대학이 주최한 물과 색 속에서 Nell'acqua e nel collore라는 작품 전시회가 바로 그것인데요. 지난 12일 수요일이죠. 로마에 위치한 한국문화원에서 개막해서 다음 달 31일까지 열린다고 합니다. 로마 미술대학은 2017년 한지 세계로의 여정이라는 작품 전시회를 시작으로 매년 한지를 주제로 한 작품 전시회를 개최한다고 하네요. With that in mind, let me give you a quiz question. Hanji, like other renowned types of paper, is made basically from tree skin, also known as this. 1번 bark, 2번 leather. 종이가 뭐로 만들어졌을까요? Is it number 1 bark or number 2 leather? 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 떡볶이 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay then, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Two oil tankers were hit in suspected attacks in the Gulf of Oman. 오만해에서 대형 유조선 두 척이 한 달 만에 또다시 공격을 받았습니다. The Chinese government and state-run media outlets have defined the protests in Hong Kong as riots, justifying the use of forceful measures by police in order to handle the protesters' violent acts. 중국 정부와 관영 매체들이 홍콩 범죄인 인도 법안 반대 시위를 폭동으로 규정하고 경찰의 강경 진압에 정당성을 부여하는 분위기를 만들어가고 있다는 보도가 나왔습니다. Philippine fishermen were left stranded at sea after a fishing boat was hit in the disputed South China Sea by a Chinese vessel. 남중국해에서 중국 선박이 필리핀 어선과 충돌에 침몰시키고도 선원들을 구조하지 않은 채 도주했습니다. 43 children were reported dead in a brain disease outbreak linked to lychee fruit toxin in northern India. 인도 북부에서 어린이 43명이 뇌질환으로 집단 사망하는 일이 발생했습니다. South Korea is the world's 55th most peaceful country according to an international think tank. 국제 띵크탱크가 진행한 평화로운 나라 순위에서 한국이 55위를 기록했습니다. Events will be held across the country to wish for a successful final match by the U20 national soccer team. U20 축구대표팀의 사상 첫 우승을 기원하는 시민 응원전이 전국 곳곳에서 펼쳐집니다. And for the headlines and more, I'm joined by Walter 선생님. Good morning. Very good morning to you and everybody out there who can hear my voice or see my face if they're on any of the viewing platforms that we have. It is finally Friday with a big weekend of sport ahead of us. And you talked about Hanji in the opening. I did. That's one of my favorite things to do when I go to Jeonju. You can make your own paper there. I honestly don't know if it's officially Hanji, but it's paper made in Korea, so I'm going to think of it as that. You can go there and you can sift through the water, make your own paper. You can color it and decorate it as you wish.
It's a great souvenir when you have visitors to Korea because they can take that home, they can write a letter on it later. That's my favorite thing to do in Jeonju is make paper. Yes, and it's remarkable that over in Rome, they've been opening these Hanji dedicated exhibits since 2017. Yeah, I remember once hearing something about Hanji and NASA doing something together. My old memory can't recall exactly what it was, but I remember reading that. My memory, Same problem? Yeah, fails me as well. But I remember. If any of our something listeners related to remember that, yes, there was some connection with NASA and Hanji. But Hanji has also been used in the past to preserve old artifacts as well. Yeah, I think Vatican documents. Again, Possibly. my old memory not being perfect, but perhaps. Yeah, because it does last a very, very long time. And they say it's great for protecting very precious treasures and artifacts and such. We should do our script on Hanji one time. 네, 고려를 해봐야겠네요. All right, well, let's go to our headlines. Headline number 1. 2 oil tankers were hit in suspected attacks in the Gulf of Oman. 오만해에서 대형 유조선 2척이 한 달 만에 또다시 공격을 받았습니다. Yes, this is similar to an incident in which 4 tankers in that region were struck not too long ago. In this latest incident, there were 2 vessels struck. The crew there, numbering 44, have been evacuated. Iran's Navy did assist in that evacuation, as did the U.S. Navy as well. The Iranian foreign minister has been quoted as calling the attacks quote-unquote suspicious, especially given that one of the tankers was of Japanese origin, and of course the Japanese Prime Minister is visiting that area now. Right. And it's funny because regarding this accident, you might call it, the US is saying Iran is looking very suspicious. Iran is saying America is looking very suspicious. 걸프 해역으로 이어진 오만해에서 이제 대형 유조선 2척이 어제 파괴됐다고 이란 국영 방송이 보도했는데요. 한 척은 일본 선사가 운영 중인 유조선이고요. 또 한 척은 노르웨이 선사 소유의 유조선입니다. 마침 이제 아베 일본 총리가 미국과 이란 사이의 갈등 해결을 중지한다면서 이란 방문 중인 상황에서 이 같은 일이 벌어져서 더 관심을 끌고 있습니다. Well, you mentioned that the U.S. has already commented, and their comment came from a very high-level official, none other than U.S. Secretary of State Mike Pompeo, who has more or less blamed Iran for what he calls unprovoked attacks. Of course, in response to that, a senior Iranian official did tell the BBC that Iran has no connection with the explosions that occurred. 네, 공격의 주체나 배후는 아직 드러나지는 않았습니다만 마이크 폼페이오 미 국무장관은요. 이번 피격 사건과 관련해서 이란의 책임이 있는 것으로 판단한다. 이렇게 공식 발표를 한 바가 있습니다. 미국과 사우디는 이 공격의 배후로 이제 이란을 지목하고 있지만 이란은요. 정작 미국이요. 이스라엘 정보기관이 이란에 대한 군사 행위의 명분을 쌓기 위해서 미국이 일부러 꾸민 그런 공작이다라고 반박을 하고 있는 상황입니다. And as you mentioned, it's not been too long since we saw similar incidents take place as well. 앞서서 오만해에서는 지난달 12일에도 비슷하게 유조선 4척이 공격을 당한 바 있습니다. Let's go to our second headline. Headline number 2. The Chinese government and state-run media outlets have defined the protests in Hong Kong as quote-unquote riots, justifying the use of forceful measures by police in order to handle the protesters' violent acts. 중국 정부와 관영 매체들이 홍콩 범죄인 인도 법안 반대 시위를 폭동으로 규정하고 경찰의 강경 진압에 정당성을 부여하는 분위기를 만들어가고 있다는 보도가 나왔습니다. Well, there has been some commentary saying that the Chinese state media has been almost uncharacteristically silent on the issue, not really releasing too much information. As of until now, of course, they did run an editorial which featured the photograph of a bloodied law enforcement official there that the media said was harmed, of course, by the protesters, and that the protesters are using the bill and their protest against it to, quote,
tarnish the image of the government. The state news agency there said that protesters are using sharpened iron poles as weapons as well as bricks. 네, 홍콩 행정장관 캐리 람이요. 중국으로의 범죄인 인도를 허용하는 이 법안에 대한 집회를 조직적인 폭동이다. 그러면서 비판을 했습니다. Yes, indeed. The chief executive of Hong Kong did call the protests organized riots. She went on to say that clashes between protesters and police were unacceptable for any civilized societies. 네. 그 연령대로 보면은 15세에서 66세에 이르는 72명이 폭력 사태로 부상을 입었다고 이렇게 전해지고 있고요. 그중에 2명은 위중한 상태라고 합니다. 이제 법안을 비판하는 이들은요, 이 법이 홍콩에서 정치적으로 중국과 대립하는 사람들을 목표로 삼을 수 있다라는 점을 우려하고 있죠. There's been some reaction. Yes, indeed. There's been much reaction from around the world, and we'll talk about this in our news focus as well, about the reaction here in Korea. Most of the reaction has been in favor of the support of the protesters, rather. Taiwanese President Tsai Ing-wen has tweeted that her nation supports the protesters' demands for freedom. The British Foreign Minister has also expressed his support, and U.S. President Donald Trump has said that he quote, hopes that both sides work things out. 네, 대만과 미국은 이제 홍콩 시민들의 손을 들어주고 있는 모습인데요. 람 장관은 이 법안을 지지하고 있다라는 입장을 거듭 밝히고 있고요. 중국 정부 또한 마찬가지로 이를 지지하고 있습니다. 홍콩 정부는 인권 보호를 위한 법적 장치다라고 하면서 이제 앞으로 20일 최종 표결이 이루어집니다. Let's go on to headline number 3. Philippine fishermen were left stranded at sea after a fishing boat was hit in the disputed South China Sea by a Chinese vessel. 남중국해에서 중국 선박이 필리핀 어선과 충돌해 침몰시키고도 선원들을 구조하지 않은 채 도주했습니다. So that's sort of the heart of the issue here. Not so much the collision itself, although of course that is of significance, but really what's prompted the most outrage and the angriest reaction from Manila is the fact that these fishermen were left stranded. They were eventually recovered by a Vietnamese vessel. However, the fishermen, who numbered 22, were left stranded for some period of time, and that's where most of the outrage has come from. You could describe it, as it were, as a hit and run, really. Well, you could, depending on which side of the issue you were standing. Okay, right. On one side of the issue, it has been called, quote-unquote, accidental. However, some have likened it to a hit and run, saying, of course, that there was a collision, and then the vessel that did collide just simply sailed away, not offering any assistance to those 22 fishermen. 네, 어제 외신 보도에 따르면은요, 지난 9일 밤 있었던 사건을 이제 어제 보도했는데, 중국 선박이 필리핀 어선과 충돌해서 침몰시키고도 선원 22명을 구조하지 않은 채 달아난 것으로 이렇게 알려졌습니다. 그래서 필리핀이 굉장히 발끈하고 있는 모습이고요. 다행히 선원들은 마침 주변을 지나던 베트남 선박에 의해서 구조됐다고 합니다. What's been the official response from all of these different parties? Well, from the Philippine side, the defense secretary there called the actions cowardly. The Chinese response, however, they said that this is an ordinary maritime traffic accident and that the Chinese officials were still investigating. They did say that such behavior should be condemned regardless of where it comes from if the reports are found to be true. 네. 필리핀 측에서는요, 충돌의 원인이 무엇이든 우발적이든 의도적이든 무엇이든지 간에 침몰하는 필리핀 어선의 선원들을 즉각 구조하는 것은 인류의 도리인데 이를 내버려둔 것은 야만적이고 충격적이다라고 하면서 이제 대통령궁의 대변인이 이렇게 비판을 했습니다. 물론 이제 베트남 측에다가는 이제 감사를 표하기도 했고요. 중국의 반응은요, 필리핀 정부를 이제 강하게 비판하면서 이번 사고는 단순 교통사고일 뿐이다 이렇게 일축했습니다. 그러면서도 만약에 사실이라면은 이제 소위 우리가 말하는 뺑소니는 비판받아야 맞지만 이번에는 그런 일이 아니다라고 얘기를 하는 겁니다.
And of course, in speaking of the reaction, we'd be remiss if we did not mention the response from President Duterte, who spoke through a spokesperson saying that such an act is as inhumane as it is barbaric. 네, barbaric가 바로 이제 야만적이다라는 영어식 표현이고요. hit and run이 우리가 보통 말하는 뺑소니가 되겠습니다. Let's go on to headline number 4. 43 children were reported dead in a brain disease outbreak linked to lychee fruit toxin in northern India. 인도 북부에서 어린이 43명이 뇌질환으로 집단 사망하는 일이 발생했습니다. So the 43 that have been confirmed dead are part of a much larger group of some 150 children, all under the age of 10, it's been reported, that have been admitted to hospitals in the region with this condition. Now, the cause of death has not been officially confirmed. Some government officials are attributing it to hypoglycemia, that is a low blood sugar level. However, there's also been reports of acute encephalitis syndrome, that's AES, and that's an ongoing issue in that region now for several years, and it's the AES that could be possibly linked to the consumption of lychee fruit. 네, 인도 보건당국은요, 이렇게 어린이들이 먹은 열대 과일 리치가 발병 원인으로 보인다고 밝혔는데요. 리치 모르시는 분들을 위해서 어떤 과일이냐면은 껍질은 이제 거북이 등처럼 굉장히 딱딱하고요. 그 안에는 굉장히 부드러운 하얀색 과일이 있습니다. 달콤하고 신맛이 나는 그런 과일인데 리치에는 포도당을 억제하는 물질이 포함되어 있다고 해요. 근데 마침 이번에 그 사망한 어린이들이 급격히 혈당이 떨어지면서 혼수 상태에 빠진 경우가 굉장히 많았다고 합니다. 아직까지도 40여 명의 어린이가 중환자실에서 치료를 받고 있는 상태라고 하고요. 모두 다 리치를 먹은 그 공통점이 있다라는 거죠. 이제 뷔페 같은 데 가면은 흔히 볼 수 있는 과일이죠. 리치. 선생님도 드셔보셨을 것 같은데요. Yes, indeed. I've seen them at several buffets here in Korea, often around the hot summer months, and they're often served very, very cold or even frozen, so they can be refreshing. The reports that I've read have said that the cause of death is always in malnutritioned or malnourished children who are affected more by the toxins in the lychee. There are reports saying that regularly nourished people are not affected because they have a proper blood sugar level already to fight off the effect of the toxin. Right, very important to note that this fruit itself is not poisonous. And encephalitis, Dale, you mentioned that as well. Yeah, that's the so-called AES that's been reported actually in that region where this occurred as far back as 1995. In 2014, some 150 people died again from this AES, and that is acute encephalitis syndrome. 네, 아직은 어찌됐건 조사 중이다라는 보도입니다. Let's go on to headline number 5. South Korea is the world's 55th most peaceful country according to an international think tank. 국제 띵크탱크가 진행한 평화로운 나라 순위에서 한국이 55위를 기록했습니다. So the think tank in question here is known as the Institute for Economics and Peace. They looked at a total of 163 countries. It said that 99.7% of the Earth's population is represented in those 163 countries. They looked at a total of 23 indicators, and they found that South Korea was ranked 55th on that list of 163 countries. To give that a bit of context, that's actually down 9 places from last year. Suggesting, at least by this think tank, that the level of peacefulness here in South Korea has decreased from last year. 네, 호주에 본부를 두고 있는 Institute for Economics and Peace 경제 평화 연구소의 데이터에 따르면은요. 전 세계 163개국을 대상으로 평화로운 나라 순위를 정했는데 그중에서 우리나라는 이번에 55위였고요. 작년보다 9계단 하락한 것입니다. How do they measure peace? Well, they do look at these 23 indicators, and those 23 are grouped into sort of 3 main sectors, one being societal safety and security, the other being the extent of ongoing domestic and international conflict, and the third being the degree of militarization. North Korea actually improved one ranking level from last year, bringing it this year to 149th, and of course people are always curious about the top country in these types of lists. That was number 1, Iceland. 그랬군요. 이 Global Peace Index, 세계 평화 지수는요. 진행 중인 대내외 분쟁, 사회 안전 및 안보, 군사화 등 이제 평화와 관련된
23개 지표를 계량화해서 나라별로 점수를 산정하고요. 점수가 낮을수록 좋은 겁니다. 가장 평화로운 나라로는 11년 연속 아이슬란드가 꼽혔고요. 가장 평화롭지 않은 나라는 아프가니스탄, 시리아, 남수단, 예멘, 이라크 이 순이었군요. Interestingly, U.S. not in the top 10, but my home nation of Canada was at number 6, so a little shout out for Canada. 네, 캐나다는 6위였군요. 미국은 128위였습니다. Let's go on to our final headline. Headline number 6. Events will be held across the country to wish for a successful final match by the U20 national soccer team. U20 축구대표팀의 사상 첫 우승을 기원하는 시민 응원전이 전국 곳곳에서 펼쳐집니다. Yeah, looking forward to this. It is kicking off at 1 a.m. Sunday, so that is theoretically sort of Saturday night if you don't go to bed. So easy enough, I think, to take in. You don't have to worry about getting up for work the next day, perhaps only getting up for church for some people. Things going on all over the nation, I'm sure. A lot of things happening also in Incheon and Bucheon, as that's where many of the players are from or have played in their other club matches. Yes. 그렇습니다. 말씀해 주신 대로 인천 출신 선수들이 많기 때문에 인천에서도 당연히 이제 거리 응원이 펼쳐지고요. 인천 축구 전용 경기장과 계양구청 남측 광장에서는 단체 응원전을, 그 다음에는 인천대, 이광현 선수 모교인데요. 인천대에서는 캠퍼스 내 소극장에서 또 응원전이 펼쳐진다고 하고, 이 경기가 치러지는 새벽 1시 그 시간에 여러 곳에 가서 이제 스테디움이라든지 이렇게 국내 스테디움에서도 응원을 하면서 대형 화면을 통해서 경기를 볼 수 있습니다. Should I mention also about Seoul and some other places around the world as well? Well, if we have time, it's your call. Okay. 서울에서는요, 당일 광화문 광장이나 또 서울광장에서 거리 응원이 펼쳐지고요. 대전, 세종시, 대구, 충남, 예산 등 전국적으로 응원전이 펼쳐집니다. Alright. Well, let's remind our listeners of the quiz. I would be happy to do that. Here is today's quiz, everybody. Hanji, like other renowned types of paper, is made basically from, quote-unquote, tree skin. Also known as what? Is that number 1, bark, or number 2, leather? bark하고 leather. 우리말로는 둘 다 어떤 가죽이 될 수 있을 것 같은데요. Oh, interesting. 참고로 말씀을 드리자면은 가방 같은 거는 Sure. 보통 우리가 레더로 만든 Sure. 것들을 볼 수 있지. One 바크로 would be- 만든 것은 보기 힘듭니다. Yeah, one is animal-based and one is plant-based. 오케이. 네, 힌트가 좀 됐기를 바라면서요. 노래 듣고 뉴스 포커스로 돌아오도록 하겠습니다. This is Anne-Marie. 축구가 생각나죠? 2002.